Good morning, friends. This is Govind Singh, your strings mate. Today I brought a very important lesson for you in my beginner guitar course series, which is lesson number 13, and this is about what are bar chords and how do we play them. Alright, bar chords क्या होते हैं और हम उनको कैसे play करते हैं. Great. So first and foremost thing, bar chords क्या होते हैं? What are bar chords? Bar chords are essentially the open chord shapes, alright, which we play in open position, right? And we bring it forward. इसको हम आगे लेके आते हैं frets पे, alright, through the neck, up the neck, and we use our index finger to move the nut also accordingly. So वो हम कैसे करेंगे? This nut is currently barring the 0 fret number 0. जब मैं मेरे chord shape को, open chord shape को ऊपर लेके आऊँगा, move forward, right? So I will also have to move the nut. Now this is fixed, so I can't slide it, right? So I will use my index finger to bar. So now my index finger acts as a nut, right? Having said that, this also implies, इसका मतलब ये भी है कि आपके index finger में ताकत होनी चाहिए जितनी इस नट में है, right? To fret all the strings together. ऐसे clean sound आनी चाहिए, अदरवाइज आपका बार परफेक्ट नहीं है. बहुत लोग को बिगनिंग जब स्टार्ट करते हैं, बहुत नहीं, इनफैक्ट एवरीबडी फेसेस दिस प्रॉब्लम दैट दे आर नॉट एबल टू फ्रेट ऑल द strings together with one finger. The trick to it is that when I am fretting, I will not fret with my finger straight here, bottom of my finger, this back side of my finger. I will tilt my finger and use the bone part of it because this is more strong. And second thing is, my thumb should be exactly behind this. So when I'm pressing it, I'm pressing the neck from both sides. इसको मैं squeeze करूँगा, right, from both the side. तब जाके मेरा pressure अच्छा बनेगा. So that's the trick, alright. Second thing जो आपको सोचना है is to start with, जब आप start कर रहे हैं बार कॉर्ड प्ले करना, don't start on these frets, first 3 frets, because यहाँ पे टेंशन काफ़ी हाई होती है, because यहाँ नट होता है ऑलरेडी. So I will advise you to start from 5th, 6th और 7th fret. Probably 7th fret can be like a good starting point. काफ़ी easy होगा आपके लिए. So अपने फिंगर को थोड़ा टिल्ट कीजिए, इंडेक्स फिंगर को, और पीछे थंब से इस नेक को स्क्वीज कीजिए, right, like this, and then hold that position and try each string. Pick each string, right? जब आपको ये क्लीन साउंड आने लगे तो आपके लिए ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि ओके, दिस इज द शेप जो मुझे फ्रेट करनी है, ऐसे पकड़ के फ्रेट करना है. ऑलराइट, सो योर फिंगर विल गेट यूज्ड टू दैट, यू नो, एरियाज जहाँ पे वो टच हो रही है, and then you will be easily able to move it. So once you have to get used to this and then start moving it. All right, great. So चलिए हम हमारे open chord का example लेते हैं and we will start learning our first bar chord shape, which is our E major and E minor shape. So like we discussed, it's a E major and E minor chord shape. So this is my E major chord in the open position. This is my E minor chord in the open position. All right, coming back to E major, if I am taking it half step up, all right, my nut also has to move half step up. So now this becomes my F major chord.
F major chord in the E major shape. E major chord, open chord shape को हम आगे ले आए एक फ्रेट, एंड ये बन गया हमारा F मेजर कॉर्ड. मिडिल फिंगर को टेक ऑफ कर दिया. ऑलराइट, F माइनर, एग्जैक्टली लाइक दिस. E मेजर, E माइनर. नट का काम कौन कर रहा है? हमारी फिंगर कर रही है, इंडेक्स फिंगर. F मेजर, F माइनर, F sharp major, F sharp minor, G major, G minor, G sharp major, G sharp minor, A major, A major, A minor, A sharp major, A sharp minor, B major, B minor, C major, C minor, D major, D minor, D sharp major, D sharp minor, sorry, ये D major, D minor, D sharp major, D sharp minor, back to E major and E minor. Just like our chromatic scale, whatever is the first note that you are barring on the 6th string, string number 6, the low E string, that is your chord. So if this is a F chord, this will be my, if this is the F note, this will be my F chord. G note, G chord. A note, A chord, right? This is my bar chord. In which shape? E shape, because we are moving our E major and E minor chord shapes and using the bar chord, right? Simple. E shape clear हो गया, alright? Now let's move to the next very common bar chord shape, which is our A shape. Alright, A chord shape. A open chord is played like this. Alright, and we only play bottom 5 strings. Thumb से हम इसको टच कर देते हैं so that this string is muted. The top E, low E string जो है वो mute होती है. So instead of playing it like this, I will advise you to play it with a small bar. थोड़ा डिफिकल्ट होता है शुरू में, लेकिन बाद में आपको इसकी आदत पड़ जाएगी. इट रियली बिकम्स, इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस. प्रॉब्ली 10 मिनट प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बड़ी आसानी से आप इसे पकड़ पाइएगा. सो मेक श्योर दैट यू आर फ्रेटिंग और बारिंग ओनली string D, G and B, only these 3 strings. Okay, and play the 5 strings, bottom 5 strings individually. एक एक करके बजा के चेक कीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि सारे स्ट्रिंग्स प्रॉपरली आपने फ्रेट किए हुए हैं. देखिए अभी नहीं है, राइट? ऐसे एडजस्ट करना है आपको. परफेक्ट, राइट? ओके, नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू, लाइक वी डिड इन द शेप ऑफ ई, इसको अगर मैं एक फ्रेट आगे ले जाता हूं तो मेरी जो इंडेक्स फिंगर है वो ये बॉटम 5 स्ट्रिंग्स को, स्ट्रिंग नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5 अप टू स्ट्रिंग नंबर 5 फ्रेट करेगी, एंड हमारा जो टिप ऑफ द इंडेक्स फिंगर है वो इसको टच करेगा, राइट? बिकॉज हमको सिर्फ बॉटम 5 स्ट्रिंग्स बजानी है फॉर दिस ए शेप, राइट? सो नाउ दिस इज ए शार्प नोट, ए ओपन, ए शार्प.
So this will become my A sharp major. Okay, A sharp major. This will become my B major. This is B note, C note, C major, C sharp major, D major, D sharp major, E, F, F sharp, G, G sharp, A major, all major chords. All right. So major bar chord A shape में we are just like our E open chord shape. We are moving this A open chord shape by half fret and putting our index finger tilted. यहाँ पे बार किया हमने A sharp major. Right? हाफ स्टेप आगे लेके आएंगे, बार भी मूव होगा because bar represents the nut. We can't slide the nut, so we are sliding using our index finger as a bar, as a nut. All right. So, okay, minor, A minor shape. So this is our A major, or this was our A major. A minor will be like this. I would advise you to play with these three fingers because index we have to use for barring. So now I will slide a fret up and again bar, same thing, bottom 5 strings. Sorry, like this. Okay. Bar the first fret, A sharp minor. Okay. B minor, C minor, C sharp, D, and so on. All right. So this is, for example, my C major. C minor अगर इसको करना है convert तो मैं ऐसे कर दूंगा. Great. So that's my A shape bar chord. First we learned the E shape bar chord, major, minor, and then we learned the A shape bar chord, which is a combination of two bars. I would say index finger से भी हम बार करते हैं और हमारे रिंग फिंगर से भी बार करते हैं. रिंग फिंगर से हम स्ट्रिंग D, G और B बार करते हैं. इंडेक्स फिंगर से हम बॉटम 5 स्ट्रिंग्स बार करते हैं. ये मेजर है एंड माइनर इज दिस. Make sure tip of your index touches this string, not fret but touch. Okay, great. So practice your bar chords E and A shape, and as we progress मैं आपके लिए G shape bar chord, D shape bar chord और C shape bar chord भी include करूँगा. उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा. But to start with, I would request you to stick with these two steps, these two shapes, because ये काफ़ी common है और काफ़ी use होते हैं. Alright? Great. Thank you for watching. Please like and subscribe the channel, and see you again in next video. Take care.